Makaigsunan, Merry Christmas. Dihay usa ka estudyante nga hilabihan gyud kalangayan. Ikapila na gyud malate. Mao to nga dihay higayon nga ang maestra ng suko na gyud, hastang principal. Gibauran gyud siya. Malate gani kag usab, sorry na yung bataa ka ha. Paning kamot gyud nga di na ka malate. Tuod man maayo kay murag na reform siya. Pero paglabay sa pipila ka class days, uyo sa kaadlaw na late na pod. So gipatawag sa principal. Oh, unsa lang po yung rason nimo, bataa ka? Siya, ma'am, na late ko ma'am ba niya? Usay rason na pod. Sige, betan aon tag na ba kay bag-ong rason nga ikahatag nga wa nimo nagamit kaniadto. Siya, ma'am, bag-o gini. Sige, usay bag-o. Na late ko ma'am tungod anang sign diya sa unahan ma'am ay roadside sign. Nga gipasangilan na nimo? Unsa may na-assign diyan? Nagbutang man ko dito, ma'am. School ahead. Slow down. Hinahinay po ko, ma'am. Sight without vision. Reading without comprehension. Makaigsuunan, each time we greet each other, Merry Christmas, unsay buot na to pasabot ni anak? Mangutan na tingali ta, uy, kay basing nahimo na ning force of habit nga wala na'y nag-uban nga meaning and purpose. Bitaw, unsay naa sa inyong hunahuna o kasing-kasing, unsay naa sa tong galamhan, each time we greet each other, Merry Christmas. Kaya basing maparehan is good morning. Na automatic na, labay na yun, bahalag, tubagon o di, we don't care. Makaigsuunan, puno sa kahulugan ang greeting Merry Christmas. Ang Merry Christmas, each time we greet each other Merry Christmas, kini siya nagpasabot nga kita miangkon nga we need saving. We are damaged goods. Yes, we are created good by God, but because of sin, nahimo tang damaged goods. We need to be restored back to our goodness. Nya each time we say Merry Christmas, ato nang giangkon kay nalipay ta nga natuman na ang maong restoration pinaagi sa pagkatao sa manunubos. Muna gisgutan sa first reading. So it is an act of humility to acknowledge that we need saving, we need a Savior. And that Savior was already born into this world, our Lord Jesus Christ. Muna ito ipasabot each time we say Merry Christmas. Each time we say Merry Christmas, atong gimantala ang kaayo o ang kahalangdon sa Dios nga dili gyud matukib apan gibaliwala ni ining kalibutana. Tataw kaayo ang iyahang kahalangdon, ang iyang majesty. Pero murag ang kalibutan impervious to the divine working. Mao na gisgutan sa Salmo Responsorio. Munang each time we say to each other Merry Christmas, naanay tinge of sadness. Og panghinaot, maayo unta nakaalinggat ka sa lihok sa Ginoo alang sa imong kaluwasan ug alang sa akong kaluwasan. Dili unta nato siya ibaliwala o sayon-sayonon. Each time we greet each other Merry Christmas, atong gi-acknowledge ang kamatuoran nga ang Ginoo who is beyond time and space entered human history. Ug unsa implication niya na he subjected himself to time and space. Ang Ginoo nga transcendent nahimo siyang limited. Nganuman, example, he was limited to the area in the Middle East, in Israel, when he was born. Naabot ba siya sa Pilipinas? Wala man. He was limited. But as a God, he could be everywhere. Omnipresent ba siya? See, he entered human history to be like us in all things but sin. O say tuyo niya ni ana, haron mubati siya sa atong kasing-kasing ug maminsar siya sa atong hunahuna. Haron ang atong galamhan mapuno sa iyang grasya.
dili ba ka na great act of humility on the part of God? So each time we greet each other, Merry Christmas, we acknowledge that our faith is something historical. It happened in history. It's not a fairy tale. It's really true. It really happened in time and in space. Each time we greet each other, Merry Christmas, makaigsuunan, atong gi-acknowledge that the Lord came into this world, but the world rejected Him. That's the sad truth. Karon bitaw, kadaghang mga nasod nga dili Kristiyanos, pero gasaulog sila og Christmas as a public holiday. Angay tang malipay ni ana, ako na nang gipangutan na dinhi, angay tang malipay, murag angay ta nga indifferent lang atong obserbahan. Ngano man, yes, public holiday ang Christmas in these non-Christian countries. Pero di ka pwede mo greet og Merry Christmas. Pwede lang Happy Holidays. Ngano man, gusto sila sa lingaw-lingaw sa Pasko. Gusto sila sa mga kalipay sa Pasko. But no to Christ. We don't believe in Him. Wala na siya. He's nothing to us. Pero okay, maglipay-lipay, may magkaon-kaon, revelry. But Christ, no, was siya apel. Forgetting nga, Christmas is Christmas because of Christ. So, ang naghihisgutan sa ikaduhang pagbasa o ang gihisgutan sa Ebanghelyo, padayon nga nahitabo karon. So, unsa mo gilay pasabot na to, in short, each time we say, Merry Christmas. Simple ra, matud pa sa usa ka tawong makinadmanon. Each time we say Merry Christmas to each other, we are praying for the other and for ourselves. May Christ be born in us. If Christ was conceived in the womb of the Blessed Mother, let Christ be conceived in our hearts. Haron, each time we celebrate Christmas, we celebrate our restoration, our salvation, our humility, and the greatness of our God. Please find time to pray over Hebrews chapter 4, verse 15. Hebrews 4:15. Merry Christmas.